back to my channel. Here is Angel. So today we are here again because we are doing another backdrop tutorial there. Yeah, so if you are new in my channel, don't forget to subscribe after watching the video. And if you have any question, don't hesitate to ask me. And then also don't forget to comment and to like my video and share if you can. So thank you so much. Let's start. My backdrop more beautiful. You guys, I think you remember this one I saw you last time. This rhinestone. You saw them last time on my last video. So this thing is the one I'm gonna add. So you guys gonna see how it will look beautiful on it. So yeah, and then you remember it comes from Dazzled, Totally Dazzled. So it comes from Totally Dazzled, and I will add the link below so you guys can order yours. I think we need everybody in this. So this is the one we're gonna add. Imagine I get them for free. So and you guys, if you buy, maybe the 30% off still on. And then yeah, you're gonna save some money. This is so beautiful. Adding on backdrop. And yeah, so I will add this. I think I'm gonna add this because I'm trying to match with the, I don't know what do you guys. Let's go with silver. Let's go with silver, and also only because this one is kind of small, but I will ask them if they can. They have a big one. I use this one too on my backdrop sometimes if they are big, because this is very small. But if it's big, then you can put. I usually put one there, one on every side. Yeah, just to add more details on our backdrop. So this is so beautiful. This is yeah, and then these people Totally Dazzled is a very cheap, and it's a good place to order them. And also don't forget to order your
or table or number stand. Those ones so beautiful. Yeah, don't forget to order them the same place. Totally Dazzled, so beautiful. We need this stuff, guys. Yeah. So I'm gonna cut my rhinestone to make my background. Yeah. So I don't think so I need long. So let's see. Yeah, something like this. Vous avez vu la vidéo déjà, vous avez vu ça déjà, donc j'ai montré la fois passée. Donc c'est ça, j'aime beaucoup ça parce que ça m'aide à jeter ici. Je mets ici, comme ça. Donc si vous avez la possibilité d'acheter, pourquoi pas. Donc c'est mieux d'avoir ceci parce que ça ajoute un peu la beauté sur votre backdrop, hein, je vous dis. Parce que moi je l'utilise tout le temps. Donc c'est ça. C'est beau, facile à couper. Donc bon, en tout cas merci à tous et toutes. Donc on est là, on va continuer notre tutoriel de chaque semaine. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de s'abonner, s'il vous plaît. N'oublie pas de s'abonner, liker et puis commenter parce que c'est vraiment important pour moi. Donc je vais savoir si vous aimez mes vidéos ou pas. Parce que si vous ne commentez pas, vous ne me laissez pas vraiment là-bas, je ne sais pas si vous aimez ou pas. Donc aussi c'est pour m'encourager. Hein. Donc pour m'encourager, vous pouvez laisser vraiment là-bas un peu. Juste pour me dire si vous avez aimé. Ou soit si vous avez des questions, écrivez-les. Écrivez vos questions là-bas, je vais répondre. Je reçois vraiment des questions en privé. Je ne sais pas pourquoi. Mais tellement que je suis gentille, je réponds quand même. Mais j'allais souhaiter que vous me posez vos questions là-bas. En bas, après avoir regardé la vidéo, si vous avez des questions, là en bas, vous pouvez écrire. Et en bas de cette vidéo, si je vais mettre le website, le site web, là où ils m'ont envoyé ceci, c'est Dazzled, Totally Dazzled,
something like that. Donc si vous avez besoin, vous pouvez commander. C'est beau, ça ne pèse pas. Vraiment, ça ne pèse pas. C'est rien en tout cas. Ok. On a ça. Rose gold. Et puis un gold aussi. Et puis un noir. Donc c'est bon, moi-même je les aime beaucoup parce que je vais vraiment les utiliser à chaque fois que je fais quelque chose. Donc si vous aimez ça, alors il faut acheter pour vous. Donc moi malheureusement je ne peux pas partager mes miens. Donc si vous voulez acheter pour vous, c'est pas vraiment cher. Donc c'est ça, guys. I love you so much and thank you again for everything. You guys, you are my love, you are my support, you are my everything. So if my channel is growing, it's growing slowly, but I can tell you people are watching, and those people, they are watching almost everywhere from Africa, everywhere from Africa. I can say all Africa, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Tanzania, Kenya, Congo, DRC, Burundi, donc tous ces pays-là, je vois que vous me regardez. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez vos questions, n'oubliez pas de m'envoyer vos questions et on va continuer à faire notre tutoriel chaque semaine. Donc c'est ça. Je vous aime tous. Bisous and ciao. I'm gonna add my lights. I'm gonna add the lights down there as usually after doing my backdrop, because you know me, I always add the light there. So à chaque fois j'ai fini à faire mes décorations, à chaque fois je ne manque pas à ajouter les lumières. Là-bas, en bas, je vais ajouter mes lumières pour que ça ajoute un peu la beauté. Ça, c'est la dernière chose que je fais après avoir fait la décoration. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. I say thank you guys and I love you and God bless you and Dieu vous bénisse là-bas chez vous.